This is what the lawyers of Besigye have done, bearing in mind that he faces an offense for whose punishment is death. Nkimanyi nti Besigye si musibe waabwe. Museveni ye yakutte Besigye. Besigye musibe wa Museveni n'omutabanyi. Era eyo mukomera eruzira ab'amagye be bamukuuma. And he's sick under mysterious circumstances. He's surrounded by military intelligence, not prison worrisome things. And I come to you, you are my safety. Because when you put it out there and the whole world knows, you will have to harm me again in full face of the world. So that is potential exile. You see, his recent actions is nowhere to be seen. He's hiding. It is said his remote account was cut out by the police, and we have seen from X, the president, his son, saying killed 8 people. You want to kill that person, the next person to be killed. It's totally bullshit. it is. I'm not an ex. Cut off. What's your comment that on the happenings in the country as well? I'm very concerned. What good can come out of darkness? We were put in total darkness, cut off, and for 4 days, didn't know what was going on in the country. When he was declared winner, we are partially brought back because we still don't have. I can't talk on WhatsApp. I can't talk to my office in Switzerland. I can't talk to my family. We're still cut off in many ways. And within that time, we've had worrisome stories of presidential candidate Chagulanyi escaping from his home. I don't know whether he's been found or he's returned to his home. He's in hiding. The other opposition leader is held in jail and is now very sick. Within this week, when they shut us off and close the prison, he falls sick. He's being guarded by the military. So all these are not what you expect to get. And then people killed. We had people killed in Butambala. We had people killed. And all we get from President Museveni is that they are terrorists. They are terrorists. Has been his main strategy, that those who oppose him legitimately through elections in the parliament sooner or later are criminalized. Like Dr. Besigye has been in and out of prison for all kinds of trumped up charges. This is the state of democracy in our country. I'm sad about it. When I was young, I was among those who dropped what we were doing. I was pursuing a PhD program and went to turn our country around, to make it a democracy, to make it a just country, to make it a country where everyone has their fair chance to live a good life. But here we are. After an election, someone declares himself a winner, nobody celebrates. People are in hiding, his opposition is in hiding or in prison. What kind of victory is that? It's hollow. It's not real. Yes, please. Ugandans? No, I don't think so. I think Ugandans are in a very long struggle getting someone who was once a freedom fighter who's turned into a dictator and getting ourselves free from dictatorship, a 40-year dictatorship. It's not easy. It's not easy. And it hasn't been easy for Besigye. It isn't easy for others. I know many who have died in this struggle. I know many who've lost everything in this struggle. I was here on Sunday with
family, very ordinary, poor people, who, for whom the breadwinner was snatched from them violently and has never been seen again. People have paid with their lives, the ultimate price. So no, I don't think so. I think Ugandans are struggling, and he's one among them. Armed man, really. I mean, he's a killer. He went out proudly and said, I have got Mutwe in my basement. I'm teaching him Nyankore. I've shaved his head. He's cruel. He's a cruel man who doesn't respect the law. He said he's going to hang Besigye, that Besigye will come out of jail dead or something. I mean, he said horrible things about my husband. I have nothing to say to him. Zero. In this country. Even if you are accused of a smaller crime, the duty of your lawyers is to defend you. And defending you means scrutinizing every step of the process and putting it to question against the law and the Constitution. This is what the lawyers of Besigye have done, bearing in mind that he faces an offense for whose punishment is death. They have failed in 1 year to bring a case that is watertight, that is within the law, and to start and try him. And for their failures, they are blaming Besigye and his lawyers. Not at all. Every time they have come, this last time they were asking that Besigye pleads to a charge that's not even signed. Who does that? Who does that? That you're being accused and that even they do not sign the piece of paper where your charge is. Oh, Museveni. You know, he is indecent, let me say this. It's not decent. He is like somebody who wasn't raised in a family that is loving and that teaches values. If you are already hurting a man, you have bribed or you have paid people to frame him. You come back and you say you are the problem for not being tried. Really? He's blaming him for his own case. I find that so wicked. Really wicked and indecent. Uganda, eno emyaka 5 ejja kuba mizibu nnyo kubanga kirabika Pulezidenti Museveni pulaani ye ya alaba akuze ajja kuwera myaka nga 9 myaka 5 kyaliko ayagala afuge n'omutabani. So ayinza okuba ayagala okukyusa mu constitution awo alina oyo sipiika Bobi w'amabaati atatya kukola nsobi, ajja muyamba mu palamenti bayisemu bye baagala bakyuse constitution. Ntya nnyo kubanga manyi nti ayinza okuba nti neeyo mu magye alina okukolamu enkyusakyusa kubanga omutabani si ye yandibadde akulembera amagye, buulira atiisatiisa mawanga malala, akwata abantu n'abasiba n'abatulugunya, neyewaana publicly nga kyeyakola oyo musajja mutwe n'abala. Ne Besigye yagamba nti ye Besigye agenda asazeewo ekifo wagenda okumuttira, era tulinze yajja okutta Besigye yasalawo. So omuntu ng'oyo okufuga amagye n'afuga eggwanga
kitiisa nnyo naye ayina pulaani ze mwaka gino emyaka 5 era kyoba olaba nti Besigye amutawaanya kuba Besigye abyogerera agaanye ajja kumobilizinga abantu mu ngeri y'eddembe si masasi abirwanyise kyaba ayagala nti aveewo asobole kukola pulaani Museveni tumutegeera bulungi pulaani ze si nnungi zemulabula ng'omuntu mukulu mu Uganda n'emyaka kakati 67 egamba nti yimiriza pulaani zo yerowoozeemu byokoze obikoze siibula otuwe chance ofune leadership empya mu ddembe ab'amawulire olunaku luno beetaaga nnyo kubanga njagala kubuulira bannayuganda n'abalala bonna b'amawanga amalala abalumirirwa eggwanga lyaffe n'okusinga nnyo abalumirirwa Dr. Kizza Besigye njagala kubabuulira nti nasanze mulwadde ate mulwadde nnyo lwokusooka wiiki eyise baasiba ekkomera eruzi ekira prison bagisiba ne batugamba nti tujja kukkirizibwa okulaba abantu baffe wiiki namba so nagendayo mande ne basaba nti munzikirize ndeete emmere kubanga tubadde tetumanyi nti tetujja balaba okumala wiiki namba ne banzikiriza muganda we n'atwalayo emmere ku Tuesday otubigirisi tetwamulaba kutuusa mande eno gyo nagenzeyo nensanga mulwadde n'angamba nti yatandika okulumwa olw'omukaaga olubuto nga lumuma nnyo n'omusujja ne gujja n'abagamba nti ayagala kulaba musawo we ne bagaana bagamba nti bo kenyini bajja mujjanjaba naye n'agaana kubanga yakimanyi nti eyo mukomera si musibe ng'abalala musibe wa Museveni n'omutabani ate ab'amagye be bamukuuma tayagala nti bamukwateko so mandi twasabye omusawo we Dr. Nandi Kanyerezi kyagendeyo era yagenzeyo yaliseewo eddwaliro lye n'agenda Eruzira n'abeegayirira nnyo nti bamukkirize amuleete mu ddwaliro erirye ebugoloobi amukebere amujjanjabe ab'Eruzira abamukuuma bakkiriza okumutwala ebugoloobi ekiro era bamuleese ekiro ne bamuteekayo tebambuulidde nze mukyala we n'akifunye mu ngeri endala nensiruka nengendayo nemusangayo nga bamutadde ku drip awo yambuulidde nti yayingidde nga n'okuyimirira nga tayimirira nga bamukwata basanze nga amazzi gaweddemu mu mubiri ne bamuteekamu ekifa nyingi ne bakola testi nyingi naye ne basalawo nti kati muteeke ku ddagala kubanga testi zirwawo okukomawo results ate ali mukomera ayinza okweyongera okubeera obubi so ne bamuteeka ku ddagala antibiotics ku drip era yamazeeyo essaawa ndowooza nga 3-4 awo mu ddwaliro ne bamukomyayo Eruzira kumutwala ddwaliro lya Dr. Nandi likufulowa ey'okubiri n'alabye nga bamutwala ku madaala ne mbagobere twatuuse mu Besigye naye nga tutambula abaserikale aba prisons nga 6 bamukulembedde bali mabega
waliwo n'omukyalo omu mukyalo yabadde tategeereka ayambadde sibiliyani ate ataddeko ekitambaala naye takisibye bulungi ng'abakyala basiraamu basiba bakiyita ki kakaaya naawe ng'alabika fane nemutunuulira bwe twatuuseeyo wansi nengezaako kimubuuze nti gwani bwena nze kumpi naye nadduka ate ekitambaala n'akijjako ku mutwe n'ayita eno ate ng'ayinayo emmotoka endala n'atya okugiyingiramu n'adduka sayidi endala naye namukutteko ekifaananyi emabega ng'adduka kakati oyo wa military intelligence abo bwe bamukuuma mukomera eyeruzira abo ba prisons gye bali naye Besigye ye abamukuuma wabeeramu abo abava mu magye ewa Muhoozi ne Museveni. So kino kye mbayisa okubabuulira nti embeera ya Dr. Besigye si nnungi nti ate ye si musibe ng'abalala bali basibe ba prisons balabibwa prisons ye musibe wa Museveni n'omutabani ate balinamu aba military abamukuuma mu budde buno wiiki eno nga basibye ekkomera yalwaliddemu lwaki kiki ate lwaki tebamukkiriza kwogera n'abasibe abalala ali mu solitary confinement tutegeera tutya ekigenda mu maaso lwaki bamugaana okulaba omusawo we era Dr. Nandi musiima nnyo kubanga bulijjo guno mulundi gwakubiri abeegayirira nnyo okumukkiriza okumuleeta mu ddwaliro lye era abaserikale ba prisons baŋŋambye nsiina kwogera ku mbeera ya Dr. Besigye n'amukubye akafaananyi ne baŋŋamba nti ako akafaananyi bwe nkafulumya tebajja n'okumukkiriza okukomawo mu ddwaliro ly'omusawo we ekyo kiki will not be blackmailed akafaananyi jakukabawo katwale kubanga why should it be a secret that a leader of the opposition is sick and the prison authorities are hiding his sickness, are bringing him at night and not telling his family? Why? So I'm saying, but President Museveni, stop it. Obuntu bulamu tobuyina Museveni. Ate ekikulu kyenjagala mutegeere Museveni kino takikola nti mutemu ng'abatemu abo simanyi abanoonya ssente oba kino akikola Dr. Besigye kubanga Besigye ategeera pulaani ye gy'alina ku ggwanga lyaffe ate tagikirizamu ate agirwanyisa. Besigye yasalawo to oppose him peacefully amutya alina pulaani eno emyaka okuteekako omutabani bafuge wamu eyo pulaani Besigye tagikiriza ate agyogeramu ate agirwanyisa kintu kyokka bino ebisangosango temuli kantu si bye bisoose so ngamba President Museveni you are exposed stop there if oba oyagala okutta Besigye ng'ali mu kkomera this will not end the resistance to you and your plans. So kyekyo kyembadde njagala okubabuulira amawulire gawa bannayuganda bategeere kiki ekigenda mu maaso embeera y'eggwanga gye tulimu si nnungi bamulanze nti awangudde akalulu eyavuganya naye Robert Kyagulanyi yeekwese kale ekyo kiki fe abalala ffenna
tuli mukazikiza tetumanyi kigenda mu maaso, tulidde abantu battiddwa, eyobuddwa, kutambala wa, tetumanyi kigenda mu maaso. Atusazeewo omulala opposition leader ali mukomera mu wiiki eno yakazikiza mulwadde ali bubi. Ekyo kiki? Buno buwanguzi ki? Siraba ajaguza Kizza Besigye mugamba free Besigye, free Uganda, retire. Ebyobufuzi obuveemu, ofuze emyaka giyise, kakati kyagezaako okukola kufuga n'amagye n'emmundu n'okutiisatiisa, tulina gye mulaga. So thank you very much for taking my message. Mu Uganda ate agezezaako okuntiisatiisa aba prisons, bangambye nti bwe nfulumya akafaananyi kenkubye dokita mu ddwaliro oba nenjogera ku mbeera ye, tebajja mukkiriza okuddayo mu ddwaliro. Nabagambye nti ekyo blackmail, sikkiriza, era n'akafaananyi abamukaagala nja kukabawa mukafulumye. Ekirala ze sitya nnyo kubanga okutiisatiisibwa, abantu bangi batiisatiisa ate batya kubanga batta abantu. Gavumenti eyo yasse abantu bangi, abala nebasiba nebatulugunya, era abantu batya nnyo. Naye nze sijja kutya. Ekyokusooka mmanyi nti bwenteeka ensonga zange bwenzifulumya nga bwe muzze ne muzifulumya, ekyo eyo safety. Sina safety ndala, sina mundu, ndi wano nzekka. Naye manyi nti mmwe bwe mufulumya ebigambo byange nabo bajja kutya. Olaba bwe baagala okukola ebibi bateeka mu kazikiza, darkness, basalawo internet, batusalawo because they fear. The guilty are afraid. Nze sitya, because I'm not guilty. Bye mbabuulira byonna bya mazima. Kituufu bitawaanya emirimu gyange, bitawaanya famire yonna. Buli omu alina omusibe tabeera bulungi. Siyinza kubeera eyo nga nkola ate nga wano omulwadde, era simbadde nzirayo ku mulimu, simanyi oba nja kusigala nsooke ndabe nti awonye. Ali mukomera naye emisango gya bulimba, framing. Awo nina siyinza kubirekerera balala, nina okubeerawo ndabe bigenda bitya. So emirimu gyange tegigenda bulungi, naye kirungi tukola n'abantu abakugu emirimu gyabwe. Nze mbakulira naye bamanyi okukola emirimu gyabwe gasiriimu. Ate ekirala nkolera kitongole kya UN tuyimirira ku human rights. Ffe custodians ba human rights. Bwe mba ndwanira mwami wange bakitegeera nti era nina okumulwanira. Bamanyi nawo waali naye nga te poliisi yagenze nesekirite bamenya ennyumba ye. Embeera eno yabadde ebikola kiki obyogeramu? Neeraliikiridde nnyo embeera ya Bobi Wine, opposition leader Bobi Wine. Nawulidde nti yatorose mu maka ge, poliisi n'amagye bamulumbye, nti era ne kati tali awaka. Kinuma nnyo. Naffe bwe tutyo bwe twali, Besigye ng'ayimirira nga batusarawundinga, bamukwata. Agume agezeeko ensonga ze kuzifulumya mu b'amawulire nga nze. Safety ye eri mu bannayuganda, ffe tujja kumukuuma. Agume, anywere,
kubanga abantu nabo batiisa, abantu abawagizi bangi nnyo abali eyo mu nsiko nabo beekwese, bala bali mu kkomera. Badepute be babiri mbamanyi abakyala, deputies northern ne western bali mu kkomera, tetumanyira gye bali. So I'm worried about him, but through you I'm saying be strong, be firm. I stand with you in solidarity, and you'll overcome. And that if I release the picture, they might not allow him another time to come to be treated by his personal doctor at her clinic. And I said, that is blackmail. And I told them I would release that photograph because they act unjustly. Their rules are unjust. They secretly, first they refused for him to be treated by his personal doctor. He deteriorated. 3 days later, at a lot of negotiation, they brought him secretly at night. I said, I will not respect you. I will release the picture because that is the only weapon I have to put you out in the public for the things that you do that are wrong, that are illegal. This is being guarded by military men in Luzira. That's illegal. They do not tell his next of kin. They smuggle him to the clinic at night after 3 days of suffering. And they expect me not to release his picture. I'm also releasing it because those criminals in that system have been circulating a fake video of Dr. Besigye lying on a bed, looking like he's about to die, with a drip on him and eye next to him. That is AI. That is fake. So I will release this picture because it's a real one from me. I took it myself. Behind it. Yeah. She's good. So you have to squeeze the picture, zoom it to see. I'll send them. Okay, thank you. There's a statement from the prison's spokesperson Then what is he saying? saying that this is Fake. Show me. All right, can I comment on this? Frank Byanyima. I would like to say shame on you, Frank Byanyima, spokesperson of Uganda prisons. Shame on you for lying that Dr. Kizza Besigye is not ill. I've just seen your statement
prison authorities denying that Dr. Kizza Besigye is not ill. Dr. Kizza Besigye is ill and he's seriously ill. Last night, I saw him. You smuggled him to the clinic of Dr. Nandi Kanyerezi after she pleaded with you to have him at her clinic. You did not inform me. I am his next of kin. I found out in my own way and rushed there and found him there, shaking, unable to hold himself up. He was rehydrated. He was put on antibiotics. Tests were done, and they have asked to see him again today for review. And you could not confirm to me that you would bring him back today for review. And now here you are lying that the party is not, denying that he is not ill. Dr. Besigye is seriously ill. And we demand President Museveni to drop those trumped up charges and free Dr. Kizza Besigye, to stop opposing his bail application, to allow him to come home, to be looked after at home. This is wickedness. This is awful. I condemn the prison authorities for lying that Dr. Besigye is not ill. I challenge them to come forward and tell us that he was not in hospital last night. Right now, when you say one people Dr. Ababa prisons baswansa nnyo. Nkimanyi nti kibeba nti Besigye si musibe waabwe. Museveni yakutte Besigye. Besigye musibe wa Museveni n'omutabanyi. Era eyo mukomera eruzira. Ab'amagye be bamukuuma. Bali eyo mukomera bambadde civilian naye be bakuuma Besigye. Kubanga ye Museveni ye yakwata Besigye. Ayagala afiire mu kkomera. Naye mu aba prisons muleke okukozesebwa. Mukolere ku mateeka. Muleke okulimba nti Besigye si mulwadde. Ate nga mwamututte kiro mu ddwaliro lya Dr. Kanyerezi ng'abeegayiridde nti alabe omulwadde we. Era namusanzeyo temwambuulidde. Nafunye information n'etuukayo n'emusangayo nga mulwadde nnyo. Mukimanyi. Ate Dr. Kanyerezi yabasabye nti ayagala mulabe olwaleero mumukomyewo. Ne mbabuuza munaamukomyawo ne mungamba nti temusobola kumbuulira, ekyo kyabakulu nnyo. Nti ate bwe nfulumya amawulire nti Besigye mulwadde temuyinza n'okutamukomyawo. Bwe mutyo bwe mumbuuliddemu aba prisons. Shame on you. Mukolere ku mateeka. Nti mmanye nti Museveni n'omutabanyi balina pulaani yaabwe mbi nnyo, bakozesa magye, naye naamwe mukole omulimu omutuufu. Oba mufunamu ebizibu okukolera mu mateeka, naamwe mukikole ng'Abannayuganda. Mukolere ku mateeka. Si kulimba, mulimu okulimba abantu. Basi.